Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma bara Friday de janaise ki state te election aaye bole age de 1000 nishna suspicious Facebook accounts bishi activate kuri ja tiki paas ta koi aise ki to profile khan Assam laga election upor content banaya ase aru political party ekta ge promote kuri ase kintu ta khan national political figures Modi aru Rahul Gandhi nishna khan upor kotha nokoy Chief Minister koise ta laga team ra itu activities khan sai ase aru kun page itu khan chula ase ta khan gi bi sai ase I do not know 5,000 accounts in Facebook has suddenly activated. All accounts from a particular community, no problem in that. But most of these account holders are not in India and they propagate Assam election, a particular party, in the context of Assam only, not in the context of national thing. They don't tweak anything on Narendra Modi. They don't post anything on Rahul Gandhi. They only post hardcore Islamic fundamentalist content, and then they push content on Assam. So normally enekwa element hole ki hoy je nationally Congress ok support kore to Ahomoko support kori ase, but nationally Muslim League ok support korise Ahomoto korise. But these 5,000 accounts have been activated only for Assam election. And otherwise, if they don't post on Assam, then they post on Iran, Iraq, Palestine, compulsory Umrah. So they post those kind of content otherwise, if you go to their accounts. And mostly, aru eta notun ulaise, you can see in my tweets and Facebook, there are some accounts তেওঁলোকে IIT Guwahati বুলি লিখি দিয়ে but when we check IIT Guwahati those students are not there just to bring a credibility they maximum put IIT Guwahati দুই এটা কেছ এনেকুৱা সোশ্যাল মিডিয়াত চৰ্চাও হৈছিল বাহিৰৰ পৰা তেতিয়া আমি গম পালো একাউণ্ট কেটা বাংলাদেশৰ পৰা so addressot mostly they one common again a common thing is that they put IIT Guwahati as their address. देखिए मैं कोई लीडरशिप चेंज वगैरह कांग्रेस का अपना मामला है लेकिन ये जो हो रहा है 1 महीना से हो रहा है I can give you the time frame. I don't want to say who are these people but these people are under our radar. Sir, মই এটো কথা ভাবিছো যিখিনি গুৱাহাটীলৈ অহা আপোনাক তথ্য পাইছে জিএছও আৰু খাৰুগুলি যিখিনি আছে সেইটো লিংক আপ এখিনি অলপ এইটোকে মই কলো যে আমি সন্দেহ কৰো যে কোনোবাই অসমৰ পৰা WhatsApp গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এই মানুহখিনিৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে এটা এতিয়া উদাহৰণ আছে যে কিছুমান মানুহ অসমত আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে কৰিছে নে নাই ক'ব নোৱাৰি আমি কৈছো দে আৰ ইন আৱাৰ ৰাডাৰ আমি তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণত ৰাখিছো